volume up, down, brightness up, down. এবার স্পেশাল পারমিশন এবার ডিজিটাল will be bottom Google service keyboard select capture and serve up home for data timing backup setting it, calling it camera, আচ্ছা কিউআর কোড স্ক্যানার পোর্ট্রেট মোড এই তো একটা সিস্টেম ক্যালকুলেটর আছে ক্লক alarm timer stopwatch Google Maps email photos setup not powered keep note sound record একটা সিস্টেম আছে someone message me run light reminder systems আছে mother application did you machine today wow hard I am total about 27 don't say it that is CPU jet now I will show you what's in CPU jet MediaTek P60 processor ব্যবহার করা হয়েছে 8 core দেখতে পাচ্ছেন ARM এর ভেন্ডর Mali G72 MP3 RAM 10GB available on GB storage 32GB 5.86 inch এই ডিসপ্লেটা A2 লাইট Xiaomi মেলে স্ক্রিন রিড করতে পারবে এছাড়া Nokia 5.1 প্লাস তো কপি সিস্টেম অফ টাইম ব্যাটারি থার্মাল সেন্সর আছে অনেকগুলো যদি সিস্টেমে কোনো অ্যাপ দেওয়া না এক্সট্রা ডাউনলোড করে নিতে হবে আর কি আছে রেডিও সেম টুকিট থিমস আছে এখান থেকে থিমস ডাউনলোড করতে পারেন কিছু থিম দেওয়া আছে যেমন একটা থিম এক্সট্রা থিম ইউজ করছি ডিকশনারি ফেসবুক বারকোড এক্সট্রা আর কি দেখা হয় আমার ভালো কিছু আছে তো মোটামুটি এরকম ডিভাইস পারফরমেন্স ভালোই ফাইলস আছে এখান থেকে শেয়ার করা যেতে পারে একটা ফিচার এখানে কিছু ব্লক বাটন আছে স্পেশাল স্ক্যানিং করা যেতে পারে এখানে ট্যাপ করে ধরে ডুয়াল ডিসপ্লে করা যেতে পারে ক্যালকুলেটর আর অ্যাপটা তৈরি করব স্পেল ক্যালকুলেটর এখানে আমি হিসাব করবো আর এখানে আমি ইন্টারনেট ব্রাউজ করবো মজা না 9 মিনিট হয়ে গেছে আর কি ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই